Hello everyone, welcome. This is a bakery close to my house, a bakery that makes really special breads. In this video you will see how some types of bread produced in Turkey are made. Doğal, ekşi mayalı, renginden de belli, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yarına ekşi maya yapacağız iş bittikten sonra. Bu da dün akşamki yaptığımız ekşi maya. Doughs to be used for making sourdough. Her gün azar azar ekşi maya artırıyoruz ki bir ertesi güne çoğaltalım diye. Şimdi tekrar yarın işleyeceğimiz hamurlar için şimdi ekşi mayayı tazeliyoruz. The dough used today and sourdough will be mixed and reproduced for the next day and natural sourdough will be made. Flour is added. Adding cold water. Bir gün sonrasına çoğaltmaya başlıyoruz arkadaşlar. Biraz ekşi maya, biraz un. Şimdi bunu yarına tekrar hazırlayacağız. Hadi bismillah. Arkadaşlar mayamız biraz suyu fazla kaçıyor. Bunun için biraz daha un ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. That's all the ingredients used in making sourdough. Flour or water is added depending on the situation. Dünkü mayanın ekmeği, şu anki hazırlanan mayalı da yarın aynı bu şekilde ekmek çıkacak. Hafifçe şöyle bir şey yapalım. Bak, görüyor musunuz bak ekşi mayayı. Böyle helva gibi kes. Görüyorsunuz içini. Flour, water and sourdough mixed for 15 minutes with a piece of dough separated from today's dough. Arkadaşlar dün tazelediğimiz bu ekşi maya. A day later, after about 16 hours, the sourdough has risen and is ready. Adding some sourdough and white wheat flour for white bread dough. Ice blocks are added as the water is cold and the weather is hot. Mixing and dough kneading process begins. It will take an average of half an hour. Haziran ayında sıcakta olduğumuz için hamurun serin durması şart. O yüzden de bu su verdik içine. Arkadaşlar şu an hamurun tuz zamanı gelmiştir. After mixing the dough for half an hour, salt is added. Biz yılların ustası olduğumuzda el ayarı. A little water will be added to dissolve the salt. Bubbles started to form on the dough. The dough is controlled by cutting it with a knife. Evet arkadaşlar, lokum yapın, ekmek yapın, bazlama yapın, baklava yapın, börek yapın, bir şey yapın, gözleme yapın. Gördüğünüz gibi şu an, hadi bismillah, şimdi tekneye. The white bread dough is transferred to the big dough vat. Evet. Arkadaşlar burası Isparta. Isparta ekmeği, esmer Isparta ekmeği. Şimdi onun hazırlığına başlıyoruz. Preparing dough for brown bread.
Sourdough, brown wheat flour and ice water are used. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yoğurduğumuz beyaz ekmek unuydu. Bu rahmetli Ispartalı Süleyman Demirel'in yediği Isparta ekmeği, esmer. Şu an onun hazırlık aşaması. Görüyoruz lan arkadaşlar. Bana sese bak. Lan bunu gel. Ay maşallah. Dough cutting stage. Doughs are cut for making pita bread, 640 grams of pita dough. Dough is rolled and left to rest. Arkadaşlar bunlar yaklaşık bir saat sonra pide olacak. These doughs will be made into pita bread after about 1 hour. Now normal bread, small bread and large bread dough are cut and rolled by machine. It uses a lot of flour to prevent sticking during these processes. Small loaves are being prepared. $320 grams of regular size white bread dough. Large loaves double the weight, 640 grams. The stage of giving the dough to the shape of bread by hand. Kara yüzün kahretsin, le 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 canım. After the bread is shaped, the dough is added to the cloth and left to ferment here. Hand breads and flour bread forming stage. Pan bread will be the combination of two normal breads, 640 grams. The flour bread dough is smeared with oil. The large bread dough is divided into 7 equal parts. The dough balls are rolled and added to the tray. When it rises, there will be a bread that will completely cover this tray. This dough will be the largest breads to be made. They will be round in shape, 1,260 grams.
The prepared dough is fermented and will be started in order. Firstly, pita breads will be made. Adding bran on the counter. The mixture called slurry, which was prepared before, is added to the dough unshaped. If you want to prepare this mixture, add 1 glass of flour to a mixing bowl and add 3 to 4 glasses of boiling water and mix. After it cools, add a 1/4 glass of molasses. That's it. Before adding the dough to the baking shovel, it is expanded a little more and sesame and black cumin seeds are added on it, and it is added to the oven with a cooking time of 10 minutes. This oven at a temperature of 165 degrees was specially made to bake the breads in the best way. The stones were set a little high. A system was made in this way for the bread to be steamed and browned in the best way. Evet arkadaşlar. Yes, it's a this. Bir de çıkarıyoruz biz. Köşesi. After the pita is made, the small bread baking phase begins. Little bread dough is added to the baking shovel. The dough is cut with a razor blade. It will be better cooked for your dough and it will not stay raw. Medium white bread. Evet arkadaşlar, hamurlar utansın diye biraz terlediyorum ben. Gözleri yaşlandı. The dough is slightly wetted and sesame seeds are added. Qui n'avete tutto aici coca. Ai înțeles tu știi? Feteler, aici Türkiye, Isparta. Da? Eu, Zemci, șef. Flour breads and pan breads are baked. Large white breads are added to the oven. Large brown breads are added.
The largest breads, 1,260 grams. Abi. Hamuru görüyorsunuz değil mi? Nasıl kabarmış? Doğal, ekşi mayalı, renginden de belli. Gördüğünüz gibi. Allah vermiş. Hakkı Usta fırını yapmış, Remzi Usta hamuru yoğurmuş. Hakan Usta da çıkarıyor. Vatandaş da karnı doymadan önce gözü doysun diye önce bir vitrine koyuyoruz arkadaşlar. You have seen how the dough is made and how it is shaped. All the breads are on the counter now. More types of bread are made here. These are the breads that are made in the standard way every day. It is sliced in a bread cutting machine and offered for sale. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dilim dilim. Evet arkadaşlar, bunlar sarı buğday, gördüğünüz gibi. This yellow wheat bread. This bakery has more types of food made other than bread. Borek, simit, katmer, cake, cookies and desserts with syrup are also made. Şuradan da çekiliyor. Şuradan da güzel oluyor. See you again in a new video. Goodbye. Ben Remzi Usta. Gençler Taşfırın ustası. Salut Romanya. Ya Remzi. Aici, 7 şehitler, pâinea pe vatră. Ai înțeles? Aici servintă pâine, 2 lira, 4 lira, 8 lira. Alta pâine, mult. Aici, Sparta, Türkiye. Mare Akdeniz.